Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome on board again, guys, and appreciate you watching and understanding. Let's get started with galaxies. This is one of the important lessons. You know that we have an exam tomorrow, so please focus as much as you can, and inshallah, you get the higher results. What are the galaxies? We studied before that the galaxies are made up of three things: nebula, which is gas, dust, and ice. Gas, dust, and ice. That we call all the three are nebula. Okay. Group of galaxies. We said that the group of galaxies they are called clusters. The group of galaxies they are made up of clusters. Some clusters of galaxies are enormous, ضخمة. في جالكسيز مجرات بتكون ضخمة، والمجرات لما يعني بتجتمع مع بعضها بتعمل حاجة اسمها الكلاسترز. قلنا عليهم انه some clusters could have approximately 2000 galaxies like our cluster. What is the name of our cluster? Most of you are know it, I know, which is Virgo. Virgo cluster. Okay, most clusters are existing even in large structure called super cluster. في حاجة أكبر من الكلاستر كمان أو large shape بنسميه السوبر cluster. Okay, if you could not get it, you can replay the video again. What is the name of our galaxy? The name of our galaxy is a Milky Way, as you know, all of you are know this. And the Milky Way is including approximately 30 galaxies. The most important thing also that the galaxies including maybe millions or billions of stars. Okay, types of galaxies. You know that the galaxies are classified based on the shape. The first shape is spiral galaxies, second one elliptical, the third one is irregular shape. The spiral one is including in the center a point called bulge, and this is how the shape looks like. طبعا شكل الشيب بتاع الجالاكسي مهم، لان ممكن يجي لي الشيب وبعد كده يطلب مني في السؤال ان انا اختار ده اي نوع، يبقى ده السبايرال. يعني نفتكر السيركولر. طب والاليبتيكال ده شكله، خليكم فاكرين الشكل ده. الاليبتيكال including which type of stars? All the stars and red stars. All the stars and red stars. فين؟ في الاليبتيكال. طيب واخر حاجه الirregular. الirregular اللي هو شكل بيكون غير منتظم. طب ودي اي نوع من انواع الستارز؟ بتكون اللي هي اليونج ستارز. يبقى اليونج ستارز موجوده في الirregular. تابعوا معايا وافتحوا الهيكل ان شاء الله مش هيعدينا سؤال. طيب the other objects in the space. Here is for example the moons, the confirmed moons of some outer planets. Does the moon of the outer planets different from the moons of the inner planets? هل شكل المون بيختلف في الانر بلانتس عن الاوتر بلانتس، الكواكب الداخليه عن الكواكب الخارجيه؟ هل بيختلف؟ اه طبعا. المون في الاوتر بلانتس اللي هي البعيده عن الشمس irregular shape، بيكون شكل غير منتظم، لكن في الداخليه الى حد ما بيكون شكل منتظم like the moon of the earth, like the moon of the Mars. Two inner planets do not have moons. ايه هما؟ Mercury and Venus. Great job. The moons. You know that the moon is rocky object. It's not having any source of light. ما فيهوش أي مصدر ضوء. However, it reflects the sunlight which is coming in. الsunlight بيجي عليه بيعمل له reflection مرة تانية. الدور في planets، الكواكب القزمة. الدور في planets خلي بالكم منها. الدور في planets حجمها they are smaller in size. حجمها أصغر بكتير من ميركوري اللي هو أصغر واحد، وبالتالي اعتبرناهم كواكب قزمة. ترجمة اهي، كواكب قزمة. طيب الدور في بلانتس هما بس بلوتو؟ لا. طب محتاج اعرف الاسماء التانية، وارد جدا ان هي تكون مهمة، زي مثلا ايرز وسيريز وماكي ماكي موجودين في الكتاب اهوت. ايرز وسيريز وماكي ماكي، ماكي ماكي سوري. So they are smaller, much smaller than the Earth and Mercury. Moving on to a very very important point. Keep and take care from this point اللي هي آخر صفحة في الكتاب. The other solar system objects like asteroids. كلمة asteroids بالعربي كويكبات. كويكبات في العربي يعني تصغير كوكب.
أجسام صخرية حجمها أصغر بكتير من الكواكب بنسميها كويكبات and most often they are existing in the asteroid belt اللي هو حزام الكويكبات. asteroid belt. الاسترويد belt فين؟ between Mars and Jupiter and this is a very important hint. افتح الكتاب highlight this point. افتح الكتاب أو الهيكل highlight this point. The asteroid belt is between Mars and Jupiter. How the asteroid looks like? This is the asteroids. It seems to be chunk of rock and ice they never clumped. يعني ايه clumped؟ يعني never connected. بيكون إلى حد ما مش متماسكة بالشكل الواضح. Comets. The next object. Comets. مذنبات. الكوميتس is a mixture of rock and ice and dust. Rock, ice, and dust. And this is the comets how they are look like. In comet, they are loosely and first of all they are moving around the sun. They are moving always around the sun and they are experience a very high temperature. As you know, that the comets they are experiencing a very high temperature. That's why they are always burning up before they are coming in the Earth's atmosphere. قبل ما بيدخلوا في المجال الجوي بتاع الأرض بتبقى جاية محترقة أصلا من الشمس وده شكلها. طيب. They are affected by the gravity. Yes. They are affected by the gravity and they are moving around the sun. شكل الأوربت عامل ازاي؟ Long elliptical orbits. Okay. The other three objects meteoroids, meteors and meteorites. Meteoroids زي ما قلنا قبل كده they are small particles, small rocky particles. بتكون عبارة عن rocks زي الجرينز زي حبيبات الروكس أو حبيبات الصخرية وبتكون سابحة في الفضاء. They are moving in the space. Once they enter the Earth's atmosphere. طب ازاي هتدخل Earth's atmosphere؟ بالجرافيتي، بالجاذبية، قلنا الكلام ده. Once they enter the Earth's atmosphere they are experiencing a friction. بتحتك بالغازات الموجودة وبالغلاف الجوي مباشرة يحصل لها burning up. So they are burning up. Once they are burning up they could be a meteors. هنا بتتحول لميتيورز or a meteorites. طب ايه الفرق بينهم؟ If it's completely burning up تبقى meteors. Not completely burning up تبقى meteorite. يبقى الكومبليت المحترق احتراق كامل اللي هو الميتيورز، اما الاحتراق غير كامل يبقى الميتيورايت. طب الميتيورايت ده مش محترق اساسا، ده عبارة عن rocky objects او grain of sands or grains of rocks. يبقى الميتيورز completely burning جاء من البيرنينج from the friction من الاحتكاك بالغلاف الجوي. الميتيورايت هو كمان عمل احتكاك but not completely burning up. أما الكوميت it already comes from the original point من عند الشمس جاي محترق أصلا مش من الاحتكاك بتاع الايه أو مش من سبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي. So it comes already burning up from the sun. Hope this is clear right now and we have a part of the written questions, so I'll just need from you to wait this part and see you soon inshallah.